হ্যালো, দিস ইজ অঙ্কিত। সো এখন বাজে অ্যারাউন্ড 5টা, দেখেই বোঝা যাচ্ছে কোনো আলো নেই এখন সকালে। সো আমাদের একটা মনসুন ট্রিপ প্ল্যান হয়েছে অনেকে, আমি আর আমার বন্ধুরা মিলে, টু অযোধ্যা পাহাড় ইন পুরুলিয়া। সো এখন অবধি কেউ আসেনি, তো এখন সবাই আসবে, তারপরে যাওয়া হবে। সো লেটস গো। I believe in honesty. Does that sound like something you'd be into? I believe the truth can be reality. Will you roll with that? 'Cause I want you to. I'm stuck in trying to find a way to make it easier to say that there's just one thing on my mind, and I think it's time for you to realize I want you all to myself. Don't wanna share you with nobody else. So give me something to believe. Will you promise me? Will you promise me? সো ফাইনালি অযোধ্যা পাহাড় পৌঁছে গেছি, এখন রুমে বসে আছি। সো এখন একটা ছোটো করে রুম ট্যুর দেবো, জাস্ট ছোট্ট রুম, 3টে বেডের। সো হেয়ার ইট ইজ, যে এখানে একটা আলমারি আছে উইথ আয়না, 3টে বেড, একটা ছোটো বাথরুম, একটা টিভি দিয়েছে, 2টো ফ্যান আছে, যার মধ্যে একটা চলছে না আনফর্চুনেটলি, কিছু করার নেই। দেখা যাক এটার কিছু একটা করা যায় কি না, বাট সুন্দর রুমটা, বেশ ছিমছাম। দুটো ছোটো রুমের ভেতরে 2টো বেড, 3টে বেড, সরি। এই হচ্ছে জানলার ভিউ, খুব একটা ভালো তো নয়, বাট স্টিল ওকে। অ্যান্ড এই হচ্ছে আরেকটা জানলার ভিউ, অ্যান্ড দ্যাটস ইট। একটা ওয়ার্ড্রপ দিয়েছে, জুতো ফুতো রাখার। সো ইয়া, দ্যাটস ইট। এটুকুই আমাদের ছোট্ট রুম, মোটামুটি ছিমছাম, 3জনের জন্য বেশ ভালোই রুম পেয়েছি। ভাবিনি যে রুমটা এতটা ভালো হবে, বাট স্টিল গভর্নমেন্টের ইউথ হোস্টেল এটা। সো ইয়া, দ্যাটস ইট অ্যাজ অফ নাও।
এখন রেস্ট নেব একটু, তারপরে হয়তো বিকেলবেলায় কিছু ঘুরতে যাব, বা সকালে তো আর মনে হচ্ছে না পসিবল হবে, বাট দেখা যাক কিছু যদি ঘুরতে যাওয়া যায় এখন। সো ইয়া, দ্যাটস ইট, রাইট নাও আই এম সাইনিং অফ। এখন একটু ফ্রেশ হই, তারপরে আবার কোথাও ঘুরতে গেলে তখন ভিডিও বানাবো। A few inches later. So give me something to believe. Will you promise me? Will you promise me? Will you promise me? সো আমরা এখন চলে এসেছি আপার ড্যামে। সো আপার ড্যামের এটা ভিউ। এই যে মডেল আমাদের, এইটা হচ্ছে আপার ড্যামের ভিউ। এক সাইডে হচ্ছে শুধু জল। সো আপার ড্যামের পর লোয়ার ড্যামে নেমে এসেছি, উপর থেকে অনেকটাই নিচে। বাট লোয়ার ড্যামে খুব একটা জিনিস দেখার মতো নেই, বাস একটা ভিউ পয়েন্ট আছে, দ্যাটস ইট। খুব একটা বেশি কিছু দেখার মতো নেই, আমি আবারও বললাম, বাট দিস ইজ দ্য ভিউ লোয়ার ড্যামে। বাস এতটুকুনি ভিউ ভালো আছে। সামনে ওই সাইডটাতে পুরুলিয়া নেমে যাচ্ছে,
and this side is the water. That's it. এমন কিছু ভালো নয়, কাইন্ড অফ ভালো নয়, বাট ঠিক আছে। তোরা নেমে এসেছি যখন ঠিকই আছে। দিস ইজ দ্য ভিউ। বাট লোয়ার ড্যামে এইটুকুই ব্যাস। আমি বলবো যে আপার ড্যামের থেকে লোয়ার ড্যামে খুব একটা বেশি কিছু দেখার নেই। সো আপার ড্যাম ইজ দ্য বেস্ট ইন কম্প্যারিজন অফ টু। সো ইয়া, এখন আপাতত এখানেই শেষ, আবার দেখি কোনো একটা জায়গায় যাব। সো লেটস গো। এইটা হচ্ছে ভিউ, এই সাইডে পুরুলিয়া নেমে গেছে। দ্যাটস ইট ফ্রম দিস সাইড।